It gives me great pleasure to be with you today, and I'd like to thank you for your very kind invitation, and it is a pleasure to share with you some of the thoughts of Europe and reflect physiotherapy in the UK. C'est avec grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour l'invitation et je suis contente de partager avec vous des réflexions sur la kiné en Angleterre. The world is getting smaller. Physiotherapy is part of everyone's life, and we have to make it. Donc, le monde devient de plus en plus petit et kiné, ça rentre dans la vie de tout le monde. Et nous, il faut qu'on crée la place pour kiné là-dedans. It is interesting to know that within Europe, physiotherapists are the fourth highest migrating profession. C'est très intéressant de savoir qu'en Europe, kiné, c'est la quatrième profession qui migre le plus. So, it is really important that we have an agreed standard of undergraduate education. Donc c'est très important que nous avons un standard d'éducation qui est égal partout en Europe. So, Bachelor of Science must be the norm for everyone, and we would like to encourage you to overcome the hurdles you face to make sure that becomes a reality. Donc un bachelor de sciences doit être le nom pour tout le monde et nous vous encourageons de faire en sorte que ça soit possible, ça soit fait. So, what is physiotherapy? Physiotherapists help people affected by injury, illness, disability. It is through movement, exercise, manual therapy, electrophysical agents, education, treatment, and advice. And all those are the foundation of what we do. C'est la fondation de ce qu'on fait. They maintain the health of people. Of all ages, we have seen the small child, and physiotherapy is a part of the world from birth to death. Kiné, on maintient de la naissance jusqu'à la mort. We have an important role to help people recover from illness and return them to work. And also to make sure that those who have passed the age of work are maintained in a fit and healthy way, because the world cannot afford to treat illness. We have to promote wellness. Donc aussi, nous avons un rôle de promouvoir la santé et d'être en forme, même pour les gens plus âgés. So we're concerned with identifying and maximizing the quality and movement potential within promoting health, preventing illness, treatment, rehabilitation, and habilitation. So, that encompasses physical, psychological, emotional, and social well-being. It involves the interaction between the physiotherapist, patients and clients, and other health professionals, families, and caregivers. Physiotherapists have extended their scope of practice, and they have taken the knowledge, skills, and competence to undertake roles beyond their basic training. And health promotion and disease prevention are really integral in all treatment programs. So, in the UK, physiotherapists can now aspirate, inject, treat with acupuncture, use as part of prescribing patient group directions, which are
On the ward, if you have somebody with oxygen, there's an agreed program between the doctor, the physiotherapist, and the pharmacist, and they can change the amount of oxygen going into the patient under a patient group direction. Par exemple, dans les hôpitaux, il y a des accords qui marchent entre le pharmacien, le médecin et les kinés. Pour, par exemple, si quelqu'un a de l'oxygène, pour que le kiné, c'est le kiné qui règle le montant de l'oxygène pour le patient. Supplementary prescribing rights, which mean that the physiotherapist can alter the dose of a drug. Aussi, le kiné peut régler la posologie d'un médicament. And since 2013, independent prescribing rights. But this comes through an extra time at university, 12 days of university time and 26 days of supervised practice. Et depuis 2013, ils peuvent prescrire indépendamment, mais il faut faire une formation en plus de 12 jours à l'université et 26 jours de formation sous supervision. And also now, physiotherapists are able to use diagnostic ultrasound imaging to improve their diagnostics and therefore their treatment. I'm going to show you a short clip of an injection into a carpal tunnel syndrome with the physiotherapist using the diagnostic ultrasound and another physiotherapist injecting. Je vous montre un short film de deux kinés, un qui fait le écho-diagnostic et l'autre qui injecte dans un canal carpien. So that is an example of where treatment can be targeted to the exact place that you want to treat. Donc c'est un exemple comment cibler un traitement parfaitement. So physiotherapists are now able to triage patients, to be the first point of contact and whole episode of care practitioners, manage self-referral programs, request x-rays, blood tests, list patients for surgery, and run outpatient follow-up clinics instead of the orthopedic consultant and discharge patients. But the scope of physiotherapy is not limited to direct patient care, but also includes being involved in public health strategies, advocating for patients and clients for health, and supervising and delegating to others. It encompasses all of health, and we have an important part to play because the knowledge and skills and solution-based clinical reasoning that we have enables us to be key components of the healthcare team. Alors nous avons ce rôle important à jouer car nous avons des connaissances, des compétences, nous avons des aptitudes en raisonnement clinique qui fait que nous sommes super importants dans l'équipe médicale ou l'équipe de la santé pour jouer ce rôle. So, last September, we had a meeting with the European Healthcare Commissioner in the European Parliament to talk about the value of physiotherapy and how physiotherapy intervention could help some of those key areas that are facing Europe. Donc, septembre dernier, nous avons eu une réunion avec la Commission européenne pour parler de la valeur de kiné et comment le kiné peut être utilisé pour gérer ce qui se passe dans la santé en Europe. So, musculoskeletal disease, which if not treated can lead to depression. Par exemple, des maladies musculo-squelettiques qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent devenir, les gens deviennent déprimés. Promoting wellness and fitness. De promouvoir la santé et la forme.
and promoting exercise to cut obesity. Et de promouvoir l'exercice pour diminuer l'obésité. So, it is important that we remember that the more autonomy you have, the more responsibility you have, and the greater your accountability, because however many things you are able to do, you must know your limit. Donc, il faut savoir que plus autonome on est, le plus de responsabilités nous avons, et aussi avec ça, il faut savoir nos limites. So, we have to be there to make sure that the patient has a positive experience. They are better for our intervention. Alors, il faut s'assurer que le patient est là, le patient reçoit une expérience positive, qu'ils sont mieux grâce à nous. And learning and development are key components throughout our careers, throughout our working lives. And we have a responsibility to make sure that what we are doing is up-to-date, evidence-based, that we are aware of the research, and that we practice in that way. Donc, il faut s'assurer que l'apprentissage et le développement, pour nous, c'est tout au long de nos carrières. Il faut être à jour, il faut se tenir compte des preuves, il faut avoir une pratique qui est evidence-based. And the last one? What was the last one? I shouldn't worry. Okay. That we have the patient's consent to treat them, that we have good records, that we write things clearly, and that we communicate with the team well, so that we are responsible for the management and treatment of the patients. And most importantly, we are able to evaluate our input and the quality of care we've given. Ce qui est important, c'est d'évaluer la qualité de care que nous avons fournie. So, with all those things, all those areas, our practice, our knowledge, our clinical reasoning, and our skills, and our competence to practice, we have to put all those things together. And now we have direct access. The patient can come and see a physiotherapist without being referred by a doctor for a clinical opinion, which the physiotherapist does, and then puts in a program of care, or gives advice, or promotes wellness. So that is all under the National Health Service, as well as in private practice. Donc l'accès direct, c'est sur le National Health Service, qui est public, et ça existe également dans les cabinets privés. But really important is the patient experience. And this is something that a group of patients, the feedback from a group of patients, which I'm sure you can read. But healthcare is changing. And physiotherapists need to be involved, and they need to be key leaders in those areas of change, because we have solutions, because we are able to think laterally, because every day when a patient comes to see you, you evaluate them, you decide on how you can best treat them. You have the tools to do that. Nous, en tant que kiné, on doit être impliqués parce que nous avons beaucoup de solutions. Nous évaluons, nous traitons, nous pouvons aider nos patients et il faut. So we have a really important part to play in health promotion. And you see from the Ottawa Charter of 1986, which underpins where we need to be. Ce charte, c'est là où il faut qu'on soit. So how are we going to take action? Mais comment faire? We can go back to Hippocrates, whose statue is behind us. Pour revenir sur l'époque de Hippocrate, qui est derrière nous. So
I hope that we've added knowledge and skills and abilities, but those words still are really important. And if we remember those words, then we can carry forward our competence to help patients. Donc il ne faut pas oublier ces mots et il faut l'utiliser pour avancer et aider nos patients. Physical inactivity is now identified as the 4th leading risk factor for global morbidity. How often, how long do we sit at our computers? How long do we sit on the bus, in the car? All those things. Do we take an hour's exercise, even if it's half an hour in the morning and half an hour in the evening? Very few of us do, sadly. Il y en a peu qui exercent régulièrement, on passe beaucoup de temps sur les ordinateurs, dans le bus. Est-ce qu'on fait du sport 1 heure par jour? Je ne crois pas. And so it's really important that we use our knowledge and skills when we have seen a patient to suggest to them that they would improve the quality of their lives by taking regular exercise. C'est important que nous conseillons nos patients de commencer à faire un peu du sport régulièrement. Ça va améliorer leur qualité de vie. Do you exercise so you just get out of breath? Can you do that? Do you make sure that your heart-lung function is going? Est-ce que vous vérifiez que votre système cardiovasculaire fonctionne bien? Est-ce que vous faites du sport et vous êtes dyspnique? And so, many countries in Europe have set up adult activity stations in public places to encourage people. And I know in Spain you see those, in the Isle of Man you see those, Spain by the sea, there are exercises for older people. Donc là, vous voyez dans l'image, il y a des endroits en Europe, par exemple beaucoup en Espagne, un peu en Angleterre, des lieux publics pour les gens âgés pour qu'ils fassent du sport. Set up in parks and public places. And if you go to Norway and Sweden and Denmark, they promote activity and exercise, not only during the summer, but in the winter too. Donc en Norvège, Suède, Danemark, ils sont actifs pas que en été, mais aussi en hiver. Evidence-based practice is key to where we need to go. Donc evidence-based practice, c'est la clé, c'est là où il faut qu'on aille. C'est des pratiques basées sur les preuves. Many countries have produced clinical guidelines, and in some countries, healthcare is only funded if those guidelines are followed. Il y a beaucoup de pays qui ont produit des guidelines et souvent, parfois, ils sont que financés si les guidelines sont suivis. And so, it is important that we are part of multidisciplinary guidelines. C'est très important que nous, en tant que kinés, soyons impliqués dans les recommandations des professionnels de santé. And in Europe, we have produced a guideline. From the Netherlands, a guideline has been produced, which is a collaborative for Parkinson's disease. En Europe, par exemple, dans les Pays-Bas, ils ont produit des guidelines ou recommandations dans la maladie de Parkinson. And 22 of our member organizations in the European region were part of that work. Et 22 pays dans les organisations membres d'Europe, ils ont participé, et dans la France un peu aussi. We need to, all of us, be aware of what those guidelines say, and we need to evaluate our practice against the advice they give. Donc, dans un premier temps, il faut être au courant de ces guidelines qui existent, et dans un deuxième temps, il faut évaluer notre pratique vis-à-vis de ces recommandations. And continuous professional development is again key
to our practice being current, up-to-date, and the best practice there can be. Et le développement professionnel continu, c'est clé pour qu'on soit à jour, le meilleur et en lien avec l'évidence. Because we owe that to our patients. Nous devons ça à nos patients. Because they come to us in the expectation that we will help them. And therefore, we need to be sure that what we are doing is the most effective use of their time and ours. Ils viennent chez nous, il faut vraiment, pour être aidés, il faut vraiment qu'on s'assure que nous, on fait le mieux pour eux, que c'est le plus efficace au niveau de temps, au niveau de qualité. Pour eux et pour nous. So, I encourage you to look at the internet, to look at the... Je vous encourage de regarder l'Internet. To look at the various websites that are evaluating practice. Regardez de plusieurs sites Internet qui évaluent les pratiques. Pedro and the Cochrane collaboration are two very good websites to look at. Deux qui sont très bien sont Pedro, qui est australien, et Cochrane Collaboration. So, really make sure your practice is up to date and talk to your colleagues too. A very good way of being sure your practice is up to date is to get someone else to come and evaluate you. And particularly if you're working in private practice, that is a challenge. Assurez-vous vraiment que votre pratique est à jour. Et si vous voulez parler avec vos collègues, ce qui peut être intéressant aussi, c'est demander des collègues de venir évaluer votre pratique, surtout peut-être dans les cabinets privés, c'est là où c'est un peu plus difficile de savoir si vous êtes à jour, si vous faites ce qu'il faut faire. So the future. What does the future hold for physiotherapy? I hope the future holds a recognition that everyone has has a first degree, a Bachelor of Science degree. Alors l'avenir pour kiné, alors j'espère qu'il y a de la reconnaissance qu'il faut, que tout le monde aura un diplôme, un Bachelor of Science. Then that opens the way for master's degrees. Ensuite, ça ouvre la porte vers le master. And of course, PhDs, and then your own professors to lead physiotherapy in France. Et ensuite, des doctorats et ensuite des professeurs, des propres professeurs français qui vont gérer kiné en France. I know that is difficult because you have many obstacles, but sometimes what you have to do is not hit the doctor's head on, but by evaluation and showing that you have got an economic way to move forward, then that can sometimes bypass them because Europe is short of money in healthcare wherever you go. Alors je sais que ça peut être difficile, qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il ne faut pas penser qu'il faut rentrer directement dans les médecins, mais vous pouvez trouver un moyen qui est économique, qui est faisable. Peut-être allons vers le côté. Et en Europe, il y a... There is money in healthcare? Yes, they're short of money. Non, exactement, parce que comme on n'a pas les ressources économiques en Europe, dans ce qui concerne la santé, il faut trouver un moyen de faire ce projet. And physiotherapy has many answers. And if that is researched, critiqued, and evidence-based, then you have the answers that cannot be refuted. Kiné peut donner des réponses si tout est recherché, critiqué, bien réfléchi, personne va vous dire non, personne va vous refuser ce projet. So, the European region
of WCPT is very happy to work with you wherever they can help, but you have to do this. Donc le WCPT Europe sont très contents de travailler avec vous et ils vont vous aider là où ils peuvent, mais c'est à vous d'avancer vous-même. Allez-y. Merci. Peut-être une petite question. Quel jugement, finalement, how do you judge, what is your evaluation of the French physical therapy school? Quelle est votre vision de l'école française de kinésithérapie? I think that is a difficult question with Yeah. Jacques and others Yes, sitting here. C'est une question difficile. I know that. But I think that the will to move forward is there. It's just achieving that. And the Donc la volonté, je pense que la volonté d'avancer, c'est là, c'est présent. and I think that the young people who are coming forward now wish to be part of the new world. Je pense que c'est les jeunes qui sont là maintenant, ils ont envie de faire partie de ce nouveau monde qui va se créer. Vous entendez les vieux? C'est les jeunes.